Hello, good afternoon, all of you. Am I audible? हॅलो, माझा आवाज क्लिअर ऐकू येतोय का सगळ्यांना? Okay. So in yesterday's session, we designed a home page using CSS properties. Okay. So today we will continue our last week form inputs. Okay, because this input we are just covered very less input types in the last week lecture. Okay, so I'm going to share my screen. हा आपला पार्ट थोडा राहिला होता लास्ट टाइम. Okay. So in the last week we start with the form element. We check how to use the form element, how to set the form inputs. Okay, just remember those things. We also check different input types. We use input type as a text, then input type radio, input type submit. We cover these input types. Okay, but some input types are remaining. So now I'm going to show you how to use these input types. Okay, because here we are going to design a registration page in the latter part. Okay, yesterday we designed just home page and then we provide a menu. Okay, फक्त लक्षात ठेवा की आपण असं होम पेज डिझाईन केलं होतं का using CSS. Okay, now we need to design some another pages, like for admin we need to design admin login page. For user we design user login page. Then for about page we design some information that provide the developers contact and other related information. Then we also design this watch video web page. Okay, few pages are remaining, so one by one we cover those things. Okay, then we design the whole website using the CSS properties, bootstrap properties. Okay, just all of you just practice it on your own site. Okay, because these things are very important. If you practice it, then you can easily remember. Okay, so in the previous time, in the previous lecture, last week lecture, we just covered these fields, input types. Okay, now we move forward. Okay, so we also check how to use the action attribute. The action attribute defines the action to be performed when the form is submitted. Okay, and for action, we also use a method. Okay, like this, we use the get and post method. We also check the difference between the get and post method. Okay, we also check the actual output when we use the get method. Okay, so default HTTP method when submitting the form data is the get. Okay. However, when get data is used, the form data will be visible in the page address field. ओके, हा पार्ट लक्षात ठेवा, कारण कोणती वेबसाईट डिझाईन करताना तुम्ही मेथड कोणती यूज करताय, गेट और पोस्ट, ही बरोबर इम्पॉर्टंट आहे. ओके, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू ट्रान्सफर व्हेरी लेस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन like 1024 kilobytes, that time you use the get method. And if you want to transfer large amount of information, that time you use the post method. And also you transfer the sensitive information using the post method. Okay, because uh, the form data is not visible in the page address field when you are using the post method. Okay, now we will check the remaining input types. Okay, then you exactly understand when you design any registration page or any login page or any kind of form submission page, then you can use any one of these input types. Then we will go to the next tags. Okay, so one by one I'm going to show you the functionality of each and every input types. Okay, let's go to our code. ओके, जर कोणाला काही क्वेरी शंका तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करू शकताय डायरेक्टली. ओके, आपण हे पेज डिझाईन केलं होतं लास्ट टाइम. हियर इन दिस पेज वी यूज द फॉर्म टॅग. ओके, then we set the action as a home.html. Okay, when we click on the submit button, our control transfer to the home.html page. Then we use the method as a post. Okay, then we design these fields name, address. Okay, for name we use the input type text. Then use set the input type tag as a name, username, and make this field as a required. Okay, okay, because we need to fill this field compulsory. Then we use the address. For address we use the text area. Then we use the gender. For gender we use the radio buttons. So we set the input type as a radio. Then we use one drop down list.
For creating drop down list, we use the select tag. Then we provide this drop down list items. Okay, here we create a drop down list for bikes. ओके, आणि ह्यामध्ये पण आपण चेक केलं होतं की बाय डिफॉल्ट कोणता ऑप्शन सिलेक्ट असलेला पाहिजे किंवा कोणता वर पाहिजे कोणता, तिचा सिक्वेन्स सेट केला होता आपण ऑर्डर. ओके, फक्त लास्ट हा इनपुट टाईप रिसेट आपण इथे चालवतो फक्त. ओके, सो रिसेटिंग नथिंग बट यू आर गोइंग टू क्लिअर द फील्ड्स. ओके, हा पार्ट आपण नंतर बघू एंडला. आता रिमूव्ह करतो मी. ओके, फक्त चेक करा की आता तुम्ही लॉग इन पेज करता तरी लॉग इन पेजला युजर नेम आणि पासवर्ड असतो. ओके, सो फॉर युजर नेम you use the simple input type text. Okay, suppose if you want to enter password, then you need to set the input type as password. Okay, तर मी ते आता काय करतो, after this name field here I'm going to create a password field. Okay, then I'm going to use the input tag. Then here I'm going to set the type is equal to password. Okay, so actually this value, this password value hide the plain text. Okay, then I'm going to set the name is equal to pass, user pass. Suppose you pass means user pass. Okay, and this field is also required. Okay, आता आपण जे काही फॉर्म डिझाईन करतोय ते आपण नेक्स्ट टाइम CSS मध्ये प्रॉपर त्याला स्टाईल द्यायची आहे. ओके, आता हे फॉर्म तुम्हाला दिसताना कसाही अलाइन प्रॉपर दिसणार नाही. ओके, याची पोझिशनिंग पण प्रॉपर दिसणार नाही इच अँड एव्हरी एलिमेंटची. ओके, let's go to the web browser and check password field is here. Okay, if I enter some characters or number, then you just see the symbols are printed. Okay, so the password the hide आहे. Okay, because the input type is password. Okay, and there will be character enter in name field we set the input type as text. त्यामुळे तुम्हाला the character दिसतात or number पण दिसू शकतात. Okay, so in this way you can create a password field. Okay, now I'm going to show you how to use a checklist, how to create a checklist. Okay, so for this you need to use type as a checkbox. Okay, जसं आपण आता रेडिओ बटन घेतले होते and select टॅग घेतला होता, सो आपण चेकलिस्ट कशी क्रिएट करायची हे मी तुम्हाला दाखवेन. So for that purpose, suppose here I'm going to use new input type, input tag, sorry, and say the type is equal to checkbox. Okay, suppose I'm going to set the id attribute. Suppose id is equal to suppose some id is v1. Okay, and suppose name is equal to again suppose v stand for suppose vehicle. Okay, suppose vehicle 1. Okay, then value is equal to byte. Okay, just check the output. ओके, आता आउटपुट तुम्हाला काय दिसत नाही. ओके, कारण आपण लेबल सेट केलेलं नाही ते. ओके, so here I'm going to create one label. So here I'm going to create a label. Here I'm going to use a label tag. हे तुम्हाला मी टॅग्स दाखवतोय, त्यामुळे तुम्ही लक्षात ठेवा की तुम्ही कुठले टॅग कधी यूज करायचे. ओके, बरेच टॅग्स अवेलेबल आहेत. So for label you are going to display some string. So suppose label for vehicle 1. Okay, your vehicle 1 is nothing but the name for the input type जो आपण चेकबॉक्स घेतला, the name आहे vehicle 1.
Okay, so here I am writing vehicle 1. Okay, then here I'm passing the value. आता एकाच लाईन मध्ये होते कारण नवीन लाईनला घेतो हा पार्ट. Suppose I'm writing I have a bike. Okay, here I'm closing the label and use here break tag. Okay, now check the output. ओके, इथे बघा आय हॅव अ बाईक, तुम्हाला एक चेकबॉक्स आलेला दिसेल. इफ आय क्लिक ऑन इट आय हॅव सिलेक्टेड दिस चेकबॉक्स. ओके, सो यू कॅन क्रिएट मल्टिपल चेकबॉक्स. ओके, इथे आपण प्रॉपर ब्रेक टॅग यूज केलेला नाही. इथे बघा बऱ्याच ठिकाणी पण ब्रेक टॅग मिस केलाय. ओके, so after this select, here I am going to use a break tag. Okay, now check. Okay, आता I have bike हा खाली आलाय, न्यू लाईन आलाय. Okay, now I'm going to create another checklist. Suppose I'm going to copy this part again. Okay, I'm going to change the ID for this new checkbox. Suppose B2. Suppose this is one vehicle 2, and suppose the name is the value for this checkbox is car. Okay, आता हे जे तुम्हाला सांगतो value for this checkbox. If you are going to use the database, that time this value is stored in your database table. Okay, suppose here I'm writing I have a car. Here I'm writing vehicle 2. Okay, let's save this file. Okay, so two two check boxes are created. I have bike, I have a car. Okay, मग तुम्ही इथे मल्टिपल चेकबॉक्स क्रिएट करू शकता. ओके, डिपेंड्स तुम्हाला कोणते किती तुम्ही चेकबॉक्स इथे प्रोव्हाइड करणार आहेत. ओके, इथे मल्टिपल वॉन्ट टू मल्टिपल चेकबॉक्सेस देन यू कॅन यूज. ओके, त्यामुळे तुम्हाला हे कळालं पाहिजे कशा प्रकारे चेकबॉक्स घ्यायचा. ओके, so now I'm going to show you how to use the input type color. Okay, if you want to submit your color, then you can use set the input type as a color. Okay, so one by one तुम्हाला input type सगळे दाखवत जातो. तुम्ही just as a practice करा. Suppose I'm going to set a new input tag and set the type is equal to color. Okay, basically this input field contains the color. Okay, suppose here I'm going to use id attribute again. Okay, suppose id is equal to something like a favorite color, or suppose favorite color. Okay, then suppose I'm going to set the name is equal to again fc favorite color. Okay, short form. Okay, so here I am going to create a label for this field. Suppose here I'm using the label tag again. Okay, close this label tag. Okay, so for here I'm going to create a label for favorite color. So here I'm passing the id. Okay, oh no, sorry, here I'm going to set again this name as favorite color. Okay, so here I am creating label as select your favorite color. Okay, okay, let's check the output.
Okay, now you can select any one of the color from your color window. तुम्हाला दिसतील ते color input type color आला. Okay, so in this way you can use a input type color. Now I'm going to show you how to use input type date. Okay, if you want to enter any date in your registration form, that time you require a date field. Okay, आता color घेतलाय. In the same way you can use a date field. Okay, type as a date. आपण फक्त आउटपुट चेक करू कशा प्रकारे दिसतात ते. डिरेक्टली हा पार्ट जो आहे कलरचा डिरेक्टली घेतो इथे यूज करतो याचा पार्ट. ओके, हिअर आय एम गोइंग टू चेंज दिस लेबल. ओके, suppose I want to enter birthday. Okay, so here I'm going to change the type for this input. Okay, suppose here I'm going to set type is equal to date. Okay, input type date. So I'm going to set the ID for this input type date as suppose dir birthday. Okay, and also set the name attribute value as a birthday. Okay, so here I'm going to change label for birthday. Okay, here you actually pass this value, name field value. Okay, birthday is equal to this value. Okay, so here I'm going to change this field, label field. Here I'm going to change enter your birthday. Okay, here use the break tag. Here again I'm going to use a break tag. Okay, refresh this field. Now check calendar is displayed. If you set the input type as a date, you can choose any date. Okay, now date is set here. Okay, so in this way you can use a date field. Okay, त्यामुळे लक्षात ठेवा एवढे टाइप्स जे आपण यूज करतोय ते. Okay, if you want to display suppose if you want to display a time also. Okay, date and time. Okay, so instead of using date you can use a date and type. Okay, date time local type. आता कसा यूज करायचा बघा. हा जो आपण फील्ड घेतला होता सेम. I'm going to copy that part here, paste it. Here I'm going to change the input type. So here I'm going to use input type as date time local. Date time dash local. Okay. So here I'm going to set birthday time. Okay, and also going to set a name value as a birthday time. Okay, and here I'm going to set label for this field as a birthday time. Okay, and here I'm passing enter your birthday time. Now check the output. So you can also hit the check output check करा. Just if you using the date field, the output is like this. If you use the date time local, the output like this. This dash indicate you are going to enter your time value. Okay, you can pass. Okay, so automatically it pass the your system time. Okay, currently 15:41 means 3:41 आता वाजलेत. पावणे 4 वाजलेत. ते टायमिंग सिस्टीम ची घेतले. Okay, so in this way you can use the date time local field. वाटलं की नोट डाऊन करून घेऊ शकता. मी जेवढे तुम्हाला इनपुट टाईप दाखवतोय ते. ओके,
You can also, if you want to enter an email, okay, that time you also set the input type as an email. Okay, आणि बऱ्याच वेळेला आपण बघतो जीमेलच्या रेशन फॉर्म मध्ये ईमेल देखील असते. ओके, त्यामुळे सपोज आता मी एक नवीन इथं इनपुट टाईप घेतो ईमेल. आता आपण जो काय फॉर्म केला त्याचे फील्ड प्रॉपर आपण अलाइन केलेला नाही. आपण एक प्रॉपर फॉर्म डिझाईन करून मग हे आपण फील्ड सेट करू शकतो प्रॉपरली. ओके, so here I'm going to use suppose label for email. Okay, then here enter email ID. You can also use a text field also for email. If you want to pass a pattern for the email ID, that time you can use a text field. ओके, आता पॅटर्न कसे यूज करायचे, व्हॅलिडेशन कसं करायचं हे आपण नेक्स्ट सेशनला बघणारच आहोत. फक्त ह्या सेशनला तुम्हाला सगळ्या फील्ड्स कळायला पाहिजेत काय काय यूज करायचे आहेत ते. ओके, so email ID, then here I'm going to set input type as email. Okay, now here I'm going to set the ID is equal to email. ID is equal to email, and I'm going to set the name is also email. Okay, and go to the web browser, just refresh this page. Here email ID field is there. Okay, so you can enter email ID. Okay, but the type is email. Okay, so there are lots of input types are available. If you want to enter a month, then you can set the input type as a month. If you want to enter only number, then you can set the input type as a number. Okay, so you can try it on your own how to use these input types. Okay, suppose if you want to enter a range. Okay, suppose you want to enter some range like between, if you want to enter value between 0 to 100 or some range 5 to 10 or 1 to 10, that time you need to set input type as a range. आता हे रेंज फील्ड कशी यूज करायची बघा. Okay, here I'm going to set suppose I want to enter some volume. So I'm going to set a vol for volume, and here set the label as volume. In bracket I'm passing some value between 10 to 100. Okay, so this is for the label for the volume. Here I'm going to set input type is equal to range, because you are going to enter a value between 10 to 100 range. Okay, so range. Now here I'm going to set id is equal to vol, and setting the name is equal to vol. Here I'm going to set the another attribute for this input type, min and max. Okay, so my minimum value is 10 and max value is 100. Okay, so in between 10 and 100 you are going to select your range. Okay, you check the output, go to the browser, refresh this page. Now you check the range. Here one horizontal bar is appear, so you can select your range. Okay, if you want to use a search box in your suppose if you are going to design a search engine, that time you need some input type. Okay, search, that time you can pass some values to the search box and you can find the information. So for the purpose, set your input type as a search. Okay, to open the, suppose here I'm going to set is equal to research.
Okay, so here I am. Set the label as search. Search, just search, and I'm going to reset this input type. So here you use the input type as a search. जे तुम्हाला नवीन आहेत इनपुट टाइप्स ते तुम्ही नोट डाउन करून घेतला तरी चालेल. Then I'm going to set the ID as eSearch. Okay, and name is eSearch. मी सगळं नेम आणि आयडी सेमच ठेवतोय जेणेकरून ते लक्षात राहतील परत आपण जे यूज करेन त्यावेळी नेक्स्ट पेजमध्ये. ओके, आता आपण सर्चचा इनपुट टाईप सर्चच घेतलाय. ओके, बरेच इनपुट टाईप आहेत HTML मध्ये. जेवढे तुम्हाला रिक्वायर्ड आहेत तेवढे तुम्ही घेऊ शकता. ओके, तुझं रजिस्ट्रेशन पेज जो काय असेल त्यावाईज तुम्ही तिथे फॉर्म फील्ड सेट करा. ओके, चेक द आउटपुट. ओके, तुम्हाला सर्च विंडो आलेली दिसते. ओके, suppose if you want to use only read only field in your form. ओके, तुम्हाला काय करायचं आहे त्या फील्डची काही इंटरॅक्शन करायचं नाही आणि तुम्हाला फक्त तो फील्ड जी आहे ती एक स्टॅटिकच दाखवायची आहे. ओके, आणि ते काहीतरी व्हॅल्यू असेल दॅट टाइम यू नीड टू यूज अ रीड ओनली टाईप. ओके, सो दिस field is you are going to use if you want to set any value as a static. ओके, त्यामध्ये रीड ओनली प्रॉपर्टी यूज करून बघा, मग तुम्हाला कळेल ती फील्ड कशा प्रकारे वर्क करते ते. ओके, इथेपर्यंत सगळ्यांना कळाले का काय करायचं आहे ते? हा पार्ट समजला इथेपर्यंत सगळ्यांना? हॅलो, काही डाऊट्स आहेत का आतापर्यंत सांगितलेल्या इनपुट टाइप्स मध्ये? हॅलो एव्हरीवन. कारण तुम्ही हे यूज करून बघा सगळे इनपुट टाइप्स, कारण आपण आता ज्यावेळी रिक्वायर्ड फील्ड घेणार किंवा आपण पॅटर्न्स पास करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल जेव्हा आपण जर रेशन फॉर्म डिझाईन करेल प्रॉपर CSS किंवा बूटस्ट्रॅप यूज करून, दॅट टाइम यू आर गोइंग टू चेक द व्हॅलिडेशन फॉर दिस फॉर्म. ओके, त्यामुळे आपण जे काही फील्ड घेणार आहे, फॉर एक्झाम्पल फॉर नेम वी आर गोइंग टू यूज द टेक्स्ट फील्ड. फॉर मोबाईल नंबर वी आर गोइंग टू यूज आयदर टेक्स्ट और नंबर फील्ड. फॉर जेंडर वी आर गोइंग टू यूज रेडिओ बटन्स. इफ यू वॉन्ट टू यूज सम प्रॉब्लेम लिस्ट दॅट टाइम यू आर गोइंग टू यूज सिलेक्ट टॅग. ओके, त्यामुळे बरेच टॅग्स इनपुट टाइप्स अवेलेबल आहेत. ओके, then you can use it on your own. Okay, रीड ओनली तुम्हाला जो टास्क सांगतो मी, यू कॅन चेक रीड ओनली पार्ट. नंबर एक सेट करून बघा किंवा तुम्ही तिथे तुम्ही डिरेक्टली आणखी तुम्हाला कोणता पार्ट सांगितला मी, आय थिंक मंथ. मंथ पण सेट करून बघा, तुम्हाला आउटपुटला काय दिसतं बघा. इनपुट टाईप ॲज अ मंथ. ओके, ही स्लाइड्स तुम्हाला मी शेअर करेनच. त्यामध्ये बरेच असे इनपुट टाईप्स आहेत अवेलेबल, तुम्ही यूज करून बघा हे सगळे. ओके, ओके, तुम्हाला आता मी व्हिडिओ टॅग यूज कसा करायचा दाखवतो. सपोज आपण आता होम पेज डिझाईन केलं होतं इथे. I'm going to run this page separately. Okay, so this watch video. Now I'm going to design a web page for this video. Okay, याचा जर तुम्ही कोड बघितला कालच्या लेक्चरचा आठवला तर आपण काय केलं होतं इन आवर home.html page. Here is our division div tag button. Okay, and here reference is hash. So here we set the file name where we want to transfer our control. Okay, suppose my file name is video.html. असं मी पेज तयार करणार आहे, त्यामध्ये कंट्रोल जो असेल तो त्या पेजला जाईल. ओके, सो फॉर द पर्पज आय एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेब पेज. That web page name is video.html. सॉरी, एक्सटेन्शन द्यायची गरज नाही. ओके, आपलं पेज तयार झालं इथे.
ओके, आता करंटली एकही व्हिडिओ आपल्याकडे अवेलेबल नाही आहे आपल्या प्रोजेक्टमध्ये. सो आपण ते इन्सर्ट करू व्हिडिओ आपल्या प्रोजेक्टमध्ये. ओके, सपोज हा बर्थडेचा व्हिडिओ माझ्या वेबपेजच्या डिरेक्टरीमध्ये इन्सर्ट करतो. ओके, इथे आता birthday.mp4 ही फाईल इथे आता इन्क्लूड झाले. ओके, आता ही फाईल मला माझ्या वेबपेजला डिस्प्ले करायची आहे. नाव आय एम गोइंग टू प्ले दिस फाईल. ओके, सो फॉर प्लेइंग दिस फाईल यू नीड टू यूज अ व्हिडिओ टॅग. ओके, सो HTML फाईलने तुम्हाला व्हिडिओ टॅग, ऑडिओ टॅग दोन्ही पण प्रोव्हाइड केले आहेत. सो यू कॅन डिरेक्टली पास your video file link or audio file link. Okay, so for using this tag, just check how to use this video tag. You use a video as a tag. Okay, then you need to set your video player width and height. Okay, जो काय तुम्ही प्लेयर मध्ये प्ले करणार आहे मीडिया प्लेयर मध्ये त्याची width and height सेट करा. Suppose your video width is equal to 320. Okay, and height is equal to 240. Okay, and next parameter is controls. So controls are nothing but your pause button, then fast forward button. Okay, म्हणजे कंट्रोल्स तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करणार आहे, तुमचं व्हॉल्यूम स्टॉप करणे, परत प्ले करणे, अगेन हे कंट्रोल्स तुम्हाला ते प्रोव्हाइड करणार आहे युजिंग दिस कंट्रोल ॲट्रिब्यूट. ओके, मग आपण व्हिडिओचं प्रॉपर्टी विड्थ हाईट अँड कंट्रोल सेट केले. ओके, नाउ यू नीड टू पास द ॲक्च्युअल व्हिडिओ फाईल. ओके, so for that purpose you use a source tag. Okay, here. So within this source tag, you can pass src attribute means source is equal to, you need to pass the video file name. Our file name is birthday.mp4. So here is the file name. Okay, so birthday.mp4 मी घेतली आणि इथे बघा आता I'm going to set a type attribute. So type is equal to video. This file is a video file and extension is mp4. Okay, आपण चेक करू याचं आउटपुट कसं दिसणार आहे ते. Just save this file video.html. If I click on this watch video, my control transfer to video.html file. Okay, currently this link is not working. Just wait. Okay, फाईल सेव्ह केली नव्हती जाती. परत चेक करू, रिफ्रेश. ओके, नाव माय कंट्रोल ट्रान्सपोर्ट टू दी video.html फाईल. ॲक्च्युअली home.html फाईल सेव्हच केली नव्हती. तरी तुम्हाला ते व्हिडिओ प्लेअर दिसेल आलेला टॉप लेफ्ट कॉर्नरला. ओके, इफ आय प्ले दिस व्हिडिओ, माय व्हिडिओ इज प्लेड. आता मी तुम्हाला हा व्हिडिओचा साऊंड जो असेल तो तुम्हाला मी ते परत शेअर करून दाखवेन, कारण तुम्हाला आता आय थिंक साऊंड ऐकू येणार नाही याचा. इथे प्रॉपर्टी बघा, प्ले स्टॉपची प्रॉपर्टी आहे, व्हॉल्यूमचा कंट्रोल पण दिला इथे. ओके, हे तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ हा मॅक्झिमाइज पण करता येतो, फुल डिस्प्ले. इफ यू प्ले दिस, his friend George is soon you can wanted check. to join in. ओके, इथे बघा बॉटमला पिक्चर इन पिक्चर पण दिसतो तुम्हाला. ओके, तुमचा जो व्हिडिओ प्ले करणार आहे तुम्हाला इथे बॉटमला प्ले झालेला दिसेल. They played lots of games, but Max's favourite was Pass the Parcel. Okay. If you want to add another video in this web page, then you can again go to your code and video.html page here.
you can add another source for the next video or second video. So here I'm going to use a source tag again. Okay, here I'm going to use src attribute. आता माझ्याकडे व्हिडिओ दुसरा नाही आहे अवेलेबल, तो आता मी परत घेतो. हा सेकंड व्हिडिओ मी परत इन्सर्ट करतो प्रोजेक्टमध्ये. Okay, wed.mp4. So here I'm going to pass the video file name wed.mp4. Okay, and going to say type is equal to the type of the file is this is video type file and extension is mp4 video/mp4. Okay, now check the output. Refresh this page. Sorry. I think second video आपला दिसायला हवा इथे. आता जे सिंगल व्हिडिओ ठेवतो इथे. Chips and sweet. For a purpose, suppose here I think हा व्हिडिओ आहे का नाही चेक करतो पहिला. इथे ऍक्च्युअली सेकंड व्हिडिओच्या विंडो दिसायला हवी होती. सेकंड सोर्स घेतलाय म्हणून आपण. ओके, चेक करू आपण ज्या आपण CSS मध्ये आपण कॉल्स ग्रिड व्ह्यू तयार करतो. आपण प्रत्येक व्ह्यूला सेपरेट व्हिडिओ प्ले करून बघू. ओके, इथे आता काय प्रॉब्लेम झाला ते चेक केला पाहिजे. जे दोन सोर्स घेतलेत ऍक्च्युअली दोन व्हिडिओ फाईल तिथे प्ले व्हायला पाहिजे. आता सध्या करंटली इथे दिसत नाहीत. एनी सजेशन फ्रॉम युअर साईड? ओके, ओव्हरलॅप झाल्यासारखं मला पण ओव्हरलॅप झाला असेल तर वेळ पहिला हवा होता ना. आपण एक DIV सेक्शन घेऊन बघू वाटल्यास नवीन. सपोज हा व्हिडिओ मी काय करतो एका डिव्हिजन सेक्शनला घेतो. चेक करून बघू हा एक डिव्हिजन सेक्शन. हा जो पहिला पार्ट आहे व्हिडिओचा. हा अवधूत तुम्ही काय सांगताय काय? ओके, डिफरंट व्हिडिओ टॅग घेऊ असं म्हणतोयस काय? ओके, आपण बघू पहिला डिव्हिजन सेक्शन वाईज बघू काय होतं. In second division, I'm going to pass second video file. I'm going to remove this first file. Here, this file. Okay, आता थोडं बघू. इथे आय थिंक काहीतरी येलो मार्किंग आलं. ओके, आता चेक करू आउटपुट इथं. ओके, आता सेकंड DIV सेक्शन घेतल्यावर तुम्हाला सेकंड व्हिडिओ पण डिस्प्ले होतोय. ओके, तो ओव्हरलॅप झाला होता आय थिंक, राईट. So at a time you can play multiple videos. Okay, same way you can use audio tag also if you want to refer audio or mp3 file in your web page, then you can use the audio tag. Okay, आता ऑडिओ टॅग पण सेमच आहे. जसं तुम्ही व्हिडिओ टॅग घेतला त्याला काही विड्थ अँड हाईट सेट करायची गरज नाही. सो फॉर दिस आय एम गोइंग टू यूज अनदर DIV section. Okay, here I'm going to use an audio tag again.
Okay, here I am not going to set any width and height, so this is the audio file. Here I'm just passing the controls to provide stop, volume controls. Okay, then other by default controls. If you want to play the audio file by default, then you need to set the property as the autoplay. So instead of using controls, you can use autoplay. If you use the autoplay, your file is automatically played if you load that page. Okay, so here we pass the audio file. So here you again use the source tag. Okay, in source tag we pass src attribute. आता एक ऑडिओ फाईल पण आपण इथे इन्सर्ट करून बघू. म्युझिक music. Okay, so here I'm going to paste the file in my project. So rp.mp3, this file is here. So here I'm going to pass this file name. Just check the file name correct. करेक्ट आहे का नाही चेक करा फाईलचं नाव. इथे जर चुकला तर तुमची फाईल प्ले होणार नाही किंवा डिस्प्ले पण होणार नाही. भले rp.mp3. Okay, and pass the type. Type is equal to audio. This is audio file. Okay, and type is mp3. Okay, so pass the type as mp3. Now go to your web page, refresh this page. Now just check here audio file is appear. If you play this file, the audio is played. Okay, तुम्हाला मी जी स्क्रीन आहे ती आता मी तुम्हाला मीडिया मोड मध्ये ऑन करून दाखवतो. मग तुम्हाला ऍक्च्युअली ऑडिओचा आउटपुट, व्हिडिओचा आउटपुट दिसेल साऊंड. ओके, जस्ट रिशेअर करतो ही स्क्रीन. फक्त चेक करा तुम्हाला याचा ऑडिओ ऐकू येतो का नाही ते. मला रिप्लाय करा चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला साऊंड याचा ऐकू आला तर. Now I'm going to play this file. ह्याचा ऑडिओ ऐकू येतं का रे तुम्हाला फाईलचा? ओके, मी मल्टिपल ऑडिओ प्ले Yesterday, करतो I इथे. took my nephew Max to his friend John. सेकंड फाईल मी चेक केली. तर मी ऑडिओ फाईल पण प्ले करतो. ओके, आणि जर मी ॲट अ टाइम सगळेच प्ले केले मला मिक्स साऊंड येईल. Okay, so in this way you can use audio and video tag in your HTML web application. Okay, so काही क्वेरी आहे का? आता हे तुम्हाला दोन्ही टॅग सांगितले, तुम्ही पण यूज करून बघा. व्हिडिओ टॅग, ऑडिओ टॅग हे आपण प्रॉपर सिस्टीम मध्ये आपण यूज करायची, जी तुम्हाला डेमो दाखवावं लागतील तिथे. ओके, सो काय डाऊट्स आहेत तुम्हाला? इनपुट टॅग सांगितले, व्हिडिओ टॅग सांगितले, समजले सगळ्यांना टॅग्स हे? हॅलो, ओके, तर प्रॅक्टिस करा. मी व्हिडिओ लेक्चर्स अपलोड करत जातो. तुम्ही व्हिडिओ लेक्चर्स सगळ्यांनी चेक करा आणि प्रॅक्टिस करा. तुम्हाला थेअरी किंवा एमसीक्यू सोडताना ऍटलीस्ट तुम्हाला कळालं पाहिजे त्याचा पर्पज काय होता. ओके, सो इफ यू एनी क्वेरी डाऊट्स तुम्ही मला रिप्लाय करा. बऱ्याच जणांना नेटबिन्स इन्स्टॉल करताना प्रॉब्लेम येत आहेत. ओके, नेटबिन्स असेल तर तुम्ही सबलाईम टेक्स्ट यूज करा. माझं सजेशन असेल, तुम्ही हे सिम्पल नोटपॅड मध्ये पण करू शकताय. याला एडिटरच पाहिजे असं काही नाही, किंवा सर्व्हरच रन झाला पाहिजे असं काही नाही. जर आपण डेटाबेस यूज करायला गेलो त्यावेळी आपल्याला हा सेटअप लागतो. आता करंटली तुम्ही नोटपॅड किंवा सबलाईम टेक्स्ट किंवा एनी एडिटर यू कॅन यूज. नोटपॅड प्लस प्लस पण चालतो ह्याला, तो पण चांगलाच आहे. ओके, सो थँक्यू ऑल ऑफ यू फॉर द सेशन. थँक्यू.